pleasure to welcome you, especially our guests, in Belarusian State University. You know that the world is changing rapidly, and the economies of each country is developing in different ways. And we have big influence of information technologies for developing of current world. And I am also, as a computer scientist, deeply involved in these transformations. And the Belarusian State University also makes many research and contribution to develop in digital economy. And we are very grateful to our Spanish colleagues that they come here and we have possibility to discuss how the economies, first of all in Spain and Belarus, transforming in this digital world. And the influence of, as I told you, information technologies for economical prospects, for economical development is very strong. Quiero compartir con ustedes un recuerdo para quienes del mundo académico nos han precedido en tiempos agitados y lucharon para que hoy podamos disfrutar aquí, en Minsk, de nuestros hallazgos y de nuestra amistad. Gracias a ellos es posible encontrarnos en esta ciudad para proclamar la defensa de la ciencia, la libertad, la concordia y la cooperación entre los pueblos. Y quiero decirles que estamos aquí también por interés. He dicho interés. El interés sí, un interés legítimo que mueve a las personas y a los grupos sociales a unirse en todo el planeta en busca del bienestar, intercambiando conocimientos, ideas, energías e ilusiones. Nosotros, la Real Academia que represento, y me atrevería a decir que todos los economistas, estamos comprometidos con ese interés que deseamos compartir, convencidos de su capacidad de creación de prosperidad. Saber hacia dónde se dirige el mundo no es fácil. Muchas variables intervienen en el devenir. На сегодняшний день достаточно сложно определить, куда же мы с вами идем, к чему же мы с вами стремимся, поскольку на наше развитие сегодня влияют слишком разные факторы. Algunas son conocidas, otras emergen sorpresivamente, la mayoría con comportamientos imprevistos. Некоторые факторы уже нам достаточно известны и нами хорошо изучены, но некоторые факторы возникают достаточно быстро, и у нас просто нет возможности понять, к чему эти факторы приведут. Podemos intuir una tendencia más o menos aproximada a partir de proyecciones experimentadas, pero sabemos que las previsiones, más allá del corto plazo, con frecuencia hierran, por mucho que nos esforcemos en realizar complejos análisis y cálculos. Развитие нашей науки предполагает определенные прогнозы, аналитику, определенные подсчеты, но, к сожалению, даже сегодня, имея все точные машины, мы не можем сказать, к чему же эти прогнозы и подсчеты приведут. El ser humano es tenaz e inconformista y no ceja en intentar averiguar qué pasará en el futuro. Creo que, aun desconociendo la evolución precisa de nuestras sociedades, dos son las variables que operarán con inusitada fuerza en las siguientes décadas: la evolución de la población y el progreso tecnológico. Ambas serán explicativas de muchos acontecimientos. La combinatoria de las dos configurará las bases de los grandes escenarios de futuro. En este marco nos detendremos en destacar tres temas de gran importancia en el mañana de la ciencia económica: Big Data, pobreza y desigualdad y economía digital. The term digital economy is not limited to the economy, it refers to the whole society. The task of the transition to a digital economy is based on informatization of all human life spheres and society as a whole. This is the future of our country, the future of the economy, the future of the world. These words of the President of Belarus show that this process of transition
will change the business models, people's everyday lives, and transform government policies and practices. With the advent of digital technologies, the internet governments have got an opportunity to deliver services to their citizens via websites. Government websites provide a platform for efficient communication to access public information. However, famous international researchers indicate that putting government online is one thing, making government websites functional and easy to use is quite another. A government satisfaction is a comprehensive reflection of the user's experience with government websites, and it serves as a critical checkpoint for evaluating the success and performance of the government's online initiatives from the user's perspective. Users interacting with government websites often experience that not enough has been done to anticipate their needs and information easily available and locatable. The user experience with government website does not compare well with the online experiences that citizens have in the private sector. Citizens' higher perception of usefulness and ease of use of the government websites directly enhance the level of intention of citizens to continue to use the government websites. Fully designed websites can drive a wedge between the government and its citizens. Designing a user-friendly and functional government website is quite a challenging task. A website that is difficult to navigate and does not meet the user's needs and requirements increases the frustration of the user and the difficulty and complexity of successful completion of tasks. The importance of usability evaluation for government websites in particular has increased over the past years. It is important for successful implementation of e-government. Therefore, it is vital for governments to make an effort to ensure their websites are developed according to international standards. Desde una perspectiva formal, el estudio de las nuevas realidades desarrollado hasta hace poco mediante técnicas basadas en la certeza y la aleatoriedad está cediendo paso a elementos sustentados en la noción de incertidumbre, en la que la subjetividad va adquiriendo un lugar cada vez más importante en las ciencias sociales fundamentalmente. En esta disciplina donde el concepto de decisión constituye un importante eje sobre el que giran criterios y comportamientos. Госпожа Мария хотела бы представить сегодня нашему вниманию доклад, который посвящен экономической науке в рамках современной реальности. А также госпожа Мария хотела бы обратить наше особое внимание на переход от классических механизмов обработки данных и исследования нашего с вами существующего сообщества к новому подходу, основанному на мультивалентной логике. Desde hace más de medio siglo se ha ido consolidando un camino cada vez más aceptado en los centros de mayor prestigio que se caracteriza por el empleo de los elementos teóricos y técnicos derivados de las lógicas multivalentes. A partir de ellas, una matemática numérica y otra no numérica de la incertidumbre permiten la elaboración de una importante cantidad de técnicas operativas de gestión que en los últimos años han demostrado resultar altamente eficaces. El gran reto que se nos plantea ahora consiste en poner en manos de los responsables de las empresas y de los gobernantes de las naciones aquellos elementos aptos para tratar un mundo que de tan cambiante se ha convertido en incierto. Porque nuestro mundo es cada vez más rápido, más plano y más líquido, las tecnologías de la información le dan inmediatez, pero en cambio le restan distancia geográfica, lo que nos deja una cierta sensación de desconcierto e incluso de desamparo. Se impone, más que nunca, un esfuerzo para el debate sosegado y para la reflexión, pero tal debate y reflexión solo tendrá utilidad en nuestros efectos si son capaces de ayudar a mejorar nuestra sociedad. Как обычно, изначально госпожа Мария хотела бы обратить наше с вами внимание на то, что мы живем в очень быстро меняющемся мире. И каждый раз у нас появляются новые возможности и новые вопросы, которые ставят перед нами новые технологии и моменты обработки данных.
Необходимо отметить, что сегодня при обработке данных мы используем с вами не только определенные формальные методы, основанные на подходах, существующих до ныне, но при обработке данных сегодня возникает некоторый момент субъективности, и очень важно уметь этот момент субъективности внести в новые технологии, что может пригодиться нам с вами в будущем. Se ha escrito ya en numerosas ocasiones que nuestra generación ha heredado una sociedad caracterizada por cambios rápidos y profundos en sentidos difícilmente predeterminables que conducen a unas perspectivas de futuro cargadas de un alto grado de incertidumbre. Common custom codes for essential freedoms of movement of goods, services, capital and labor forces, also common custom tariffs and non-tariff regulation measures, and harmonizing and unifying norms and standards. As you see, our territory is very large and we are very rich in natural resources, in oil, and especially in human resources. As the president of your academy told that by 2050, 2100 years, the population of the world will increase dramatically. In the 19th century, it was practically 5 billion people, but by 2100, it will be approximately 10 billion people. In 2012, our president put forward the idea of integration, and its purpose is to create a common economic space from Lisbon to Vladivostok. Last year, this state was supported by the president of Russia, Vladimir Putin, during the United Nations session, and we think that the step-by-step create a free trade zone among the European Union and the Eurasian Economic Union. We have many arguments pro and contra, but I would like to say the main arguments pro. First of all, it's free trade zone from Lisbon to Vladivostok. And the second one, you know that the economic power of China is increasing dramatically. And in order to counterbalance it, we can create a new union among the European Union and the Eurasian Union. As for the foreign direct investments, I would like to say that 70% of inflow foreign direct investments goes directly from the European Union, while from our country to EU we just only approximately the same position, but 65%. I also showed you the mutual trade among main economic participants of the world. It's the Eurasian Economic Union, the European Union, China and USA, and approximately